Hello, dears. Welcome to exam special class for the chapter Light, Shadows, and Reflection. So, I hope that you are ready for the exam. And today, here I'm with you some important questions and some important topics. Okay, so let's start. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതൊരു ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം. സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ definitions under and also differentiate between this luminous objects and non-luminous object, and then we have transparent object, translucent object, then opaque objects, പിന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻസ് സഹിതം അതേപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് സഹിതം പഠിച്ചു വെക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് the previous years. So previous year questions are. And here we have like first one, classify luminous and non-luminous objects. Luminous and non-luminous objects. And so objects that can emit their own light. So that objects that can emit their own light are called luminous objects. So objects like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. Examples എന്തൊക്കെയാണ്? Stars, lighted candle are example. എന്ന് വെച്ചാൽ luminous ആണ്. Lighted candle എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ മാത്രമാകും നമുക്ക് ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ലൈറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽ ആണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എമിറ്റിംഗ് ദിയർ ഓൺ ലൈറ്റ്. അപ്പൊ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ വിത്തൗട്ട് ലൈറ്റ് വി കാൺ സി എനിത്തിങ്. സോ ദിസ് ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്യാൻ ലൈറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഓർ ദേ ക്യാൻ എമിറ്റ് ദിയർ ഓൺ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഇൻസിഡന്റ് ടു അവർ ഐസ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. അതർവൈസ് ഫോർ എ നോൺ ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്ട് some light should be there to incident on it, and from that object the light should reflected to our eyes, then only we can see an object. അല്ലെ, നേരിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ലൂമിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇനി കണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുകയല്ല, അതായത് ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ പതിച്ച് സോ ഫ്രം ദെയർ ഇറ്റ് ഷുഡ് റിഫ്ലക്ട് ടു അവർ ഐസ്, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോൺ ലൂമിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് emit their own light are called non-luminous objects. The moon is a non-luminous object. It does not emit its own light. It just reflects the light emitted by the sun that falls on it. Okay. Another question. What happens when an opaque object blocks the path of light? നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഓൾവേസ് ട്രാവൽ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലെ. റെക്ടലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. സോ റെക്ടലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ലൈറ്റ് ഓൾവേസ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. And so what happens when an opaque objects? So opaque objects, it will not allow the light to pass through. So what will happen when it blocks the light? എന്താ സംഭവിക്കുക? ഷാഡോ ഫോർമേഷൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഷാഡോ ഫോർമേഷൻ എന്താണ്? ഫോർ ദ ഷാഡോ ഓർ ടു ഫോം ദ ഷാഡോ വി നീഡ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് എ സ്ക്രീൻ. ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം, ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേണം, ഒരു സ്ക്രീൻ വേണം. ദാറ്റ് സ്ക്രീൻ ക്യാൻ ബി എ ഗ്രൗണ്ട്, എ വാൾ, എനിത്തിങ്, ഒരു ഫ്ലോറോ എന്തെങ്കിലും ആകാം. ഒക്കെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ ഹിയർ വാട്ട്, വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ആൻ ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഇറ്റ് cannot pass through and a dark region called a shadow appears on the screen or surface behind the object. So when light falls on an opaque object it cannot pass through it, so that a dark patches അല്ലെങ്കിൽ ഒരു dark region form ചെയ്യും എവിടെ? On the screen or surface behind the object. So that is what when light pass through an opaque object. Another question. Differentiate between transparent, opaque and translucent objects. എന്തൊക്കെയാണ്? So differentiate between. It's a very important question, so that we can expect this question. So if we cannot see through an object at all, it is an opaque object. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it is transparent. There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. So if we cannot see through an object at all, it is an opaque object. Translucent എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will allow light to enter partially, but opaque objects completely it will block the light. So if you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it is transparent.
അല്ലെ പാർഷ്യലി ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ്, ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് ദ ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജെക്ട്. ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സിൽ ലൈറ്റ് പതിക്കുമ്പോഴാണ് ഷാഡോ ഫോർമേഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, what do you mean by reflection of light? So very important. Without light, we can't see anything. You can see me because light is incident on me, and from me it is reflecting to your eyes. A reflection of light ആണ്, പ്രതിഫലനമാണ് അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് എന്താണ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this change in direction of light by a mirror is called the reflection of light, അല്ലെങ്കിൽ the phenomenon of bouncing back of light from the surface of an object when the light is incident on it. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും, പ്രതിഫലനം, ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ഇറ്റ്. പെർഫെക്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പോളിഷ്ഡ് സർഫസസിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ പോളിഷ്ഡ് സർഫസ് സച്ച് ആസ് മിറർ, കണ്ണാടി പോലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ ലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോൾ, ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? It will reflect it back, as you can see in the figure. അല്ലെ ആദ്യം കാണുന്ന arrow marks towards the mirror, it is what incident ray, and it is reflected from the mirror, that is reflected ray. അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോവാണ്. സോ arrow mark is very important അല്ലെ, ഇൻസിഡന്റ് ray and reflected ray. സോ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. Then എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ. നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ നോർമലി കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററിലാണ്. സോ ദാറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്? സോ ഇമേജ് ഇസ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ യുവർ ഇമേജ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിയൽ അല്ലെ, ഇറ്റ് ഇസ് വെർച്വൽ, വിച്ച് മീൻസ് യു ക്യാൻ സീ യുവർ ഇമേജ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ. മിററിന് പുറകിലായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വെർച്വൽ ആണ്. പിന്നെന്താണ്? ഇറക്റ്റ് ആണ്. ഇറക്റ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? നേരെയാണ് അല്ലെ, തലകീഴായിട്ടല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറക്റ്റ്. ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തടിയും പൊക്കവും ഉണ്ടോ അത്രയും തടിയും പൊക്കവും എന്തിനുണ്ട്? ഇമേജിനുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ഇമേജിനുമുണ്ട്, പ്ലെയിൻ മിററിൽ കാണുന്ന ഇമേജിനുമുണ്ട്. സോ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്. ദെൻ the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. എന്താണ്? From the object to the mirror and the mirror to the image distance are same. അതാണ് the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. മിററിൽ നിന്ന്, കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് എത്ര മുൻപിലാണോ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇമേജും കിട്ടും. The image is laterally inverted. എന്താണ് lateral inversion? Lateral inversion means what? If you wave at your image with your right hand, the image will wave back at you with its left hand. അതാണ്. So lateral inversion is the phenomenon of the mirror in which the left of the object appears on the right and the right appears on the left. So image formed in a plane mirror undergoes lateral inversion. Very important. എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യെസ്. അടുത്തത്, on the basis of following statements, choose the correct option. So statement A, image formed by a plane mirror is laterally inverted. Statement B, images of alphabets T and O appear identical to themselves in a plane mirror if the mirror kept side to side. So both statements are true, both statements are false. Statement A is true, but statement B is false. Fourth option, statement A is false, but statement B is true. ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. സോ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ലാറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ്. സോ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. അടുത്തത്, ടി ആൻഡ് ഒ. ഒരു സൈഡിൽ മിറർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടിയുടെ ഇമേജും ഒയുടെ ഇമേജും ഒരുപോലെയല്ലേ? സോ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ അല്ലെ, ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ. Then next question, can we see an image of an object only in a mirror or are there some other ways as well? കണ്ണാടിയിൽ മാത്രമാണോ നമുക്ക് ഇമേജ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അല്ല അല്ലെ.
നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. എവിടെയാണ്? ഇൻ പിൻഹോൾ ക്യാമറ. സോ ഇൻ പിൻഹോൾ ക്യാമറ, യെസ്, വി ക്യാൻ സീ an image of an object on a screen through transparent materials or in a devices like a pinhole camera. Pinhole ക്യാമറയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? അവിടെ ലെൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ജസ്റ്റ് എ പിൻഹോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓൺ എ എന്താണ്, ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കളേർഡ് ഇമേജ്. കളേർഡ് ഇമേജ് ആണ്, inverted image ആണ്. So that is the importance of a pinhole camera. Next question. Which of the following are luminous objects? Mars, moon, pole star, sun, Venus, mirror. So എന്താണ്? Luminous objects are objects that can emit their own light. So അങ്ങനെ emit ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കേ ഉള്ളൂ? സ്റ്റാർസിനാണ് അല്ലേ? So the sun, the pole star are what stars. Baki Mars alla, moon alla, Venus alla, mirror alla. So Mars, moon, Mars, Venus are planets. Moon is a satellite. Then mirror normal object. So sun is what? Luminous because it produces its own light. Then pole star, luminous because it produces its own light. But Venus, Mars, Moon and mirror all are non-luminous objects as they do not emit their own light. അവയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that they are non-luminous objects. അടുത്തത്, match the items in column A with those in column B. ഏതൊക്കെയാണ് കോളം എയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? Pinhole camera, opaque object, transparent object, shadow. B എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? Blocks light completely. Then the dark region formed behind the object forms an inverted image. Then light passes almost completely through it. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? സോ ഇതാണ് pinhole camera forms an inverted image. Opaque object blocks light completely. Transparent object, light passes almost completely through it. Then shadow, the dark region formed behind the object. Okay. Next question. How shadows are formed? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ ഇതിൽ പറ്റും. When the opaque objects blocks the light. അല്ലെ, അത് നമുക്കിവിടെ പറയാം. So we now know that light travels in a straight line. So when an opaque object is placed in its path, the light is blocked. The dark patch where light does not reach is the shadow. So the size, shape and sharpness of the shadow depend on the position of the object relative to the light source and the screen. The shadows may give information about the object or we may not be able to guess the object at all. Changing the color of opaque objects does not change the color of the shadow. എപ്പോഴും ഷാഡോയ്ക്ക് ഡാർക്ക് റീജിയൻ തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് പാച്ചസ് ആയിരിക്കും. The shadow can be seen only on a screen. The ground walls of a room, a building, or other such surfaces act as a screen for the shadows you observe in everyday life. So shadow formation വേണ്ടത് എന്താണ്? Screen വേണം, opaque object വേണം, then source of light വേണം. Okay. Next question. Look at the images shown in figure and select the correct image showing the shadow formation of the boy. ഏതാണ്? So that when you see the figure, so observe the figure carefully, first, second, third and fourth. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷാഡോ ഫോർമേഷൻ എന്താ വേണ്ടേ? ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം, ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വേണം ആൻഡ് ഷുഡ് ബി എ സ്ക്രീൻ. ആ ഒരു കറക്റ്റ് പാത്തിൽ വന്നാലല്ലേ ഇമേജ് ഷാഡോ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ? സോ ദ ബോയ്സ് ഷാഡോ ഇസ് ഫോംഡ് based on the light source. If the light is coming from above, the shadow will fall below. If the light comes from the side, the shadow will be cast in the opposite direction. Therefore, option D is the correct image showing the shadow formation of the boy. Okay. Another question again. So the shadow of a ball is formed on a wall by placing the ball in front of a fixed torch as shown in figure. In scenario 1, the ball is closer to the torch, while in scenario 2, the ball is closer to the wall. അതാണ് രണ്ടിലെ പ്രത്യേകത അല്ലെ? പടം തന്നിട്ടുണ്ട്. So that the difference is what? The distance between the ball, the screen, the source of light. അതൊക്കെയാണ്. So choose the most accurate representation of the shadows formed in both scenarios from the options provided A and B. In scenario 1, the ball is closer to the
torch and away from the wall. So the shadow would be large and blurry on the wall. So the correct representation of scenario 1 will be B. In scenario 2, the ball is closer to the wall and away from the torch. So the shadow would be sharp and small. So the correct representation of scenario 2 will be A. അപ്പം ഓപ്ഷൻ അതായത് ഒന്നാമത്തതിന്റെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും രണ്ടാമത്തതിന്റെ എയുമാണ്. റീസൺ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ദ ബോൾ ഈസ് ക്ലോസർ ടു ദ ടോർച്ച് ആൻഡ് അവേ ഫ്രം ദ ബോൾ. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ്? ദ ബോൾ ഈസ് ക്ലോസർ ടു ദ ബോൾ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ദ ബോൾ ഈസ് closer to the torch, and in the second case the ball is closer to the wall, so that both are different. Okay, തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ. സോ 1 ന്റെ ബിയും 2 ന്റെ എയുമാണ്. Next question. Based on the figure, match the position of the torch in column A with the characteristics of the ball's shadow in column B. Previous question തന്നെയാണ്. So column A, if the torch is close to the ball, the shadow would be smaller. If the torch is far away, the shadow would be larger. If the ball is removed from the setup, two shadows would appear on the screen. If two torches are present in the setup on the left side of the ball, a bright spot would appear on the screen. So that we have to find it out. So, answer. If the torch is close to the ball, if the torch is close to the ball, the shadow would be larger. The shadow would be larger. If the torch is far away, the shadow would be smaller. If the ball is removed from the setup, a bright spot would appear on the screen. അല്ലെ എന്താണ്? ബോൾ മാറി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറി. സോ ലൈറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യും. സോ എ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് വുഡ് അപ്പിയർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. Then if two torches are present in the setup on the left side of the ball, two shadows would appear on the screen. So if two torches are present in the setup on the left side of the ball, two shadows would appear on the screen. So that is what the inference. Final question ആണ്. Suppose you are given a tube of the shape shown in the figure and two plane mirrors smaller than the diameter of the tube. Can this tube be used to make a periscope? If yes, mark where you will fix the plane mirror. അപ്പോൾ പെരിസ്കോപ്പിന്റെ ഇമേജ് വരച്ചാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് യെസ് ദ ട്യൂബ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് എ പെരിസ്കോപ്പ്. അല്ലെ മിറേഴ്സ് എങ്ങനെ വെക്കണം? Should be placed at a 45-degree angle inside the tube facing each other to reflect light through the tube and give you a view from above or around an obstacle. അപ്പോൾ പെരിസ്കോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ്? സോ ദാറ്റ് like a tuber and there is two mirrors placed, ഒരു Z shape two mirrors വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And this mirror undergo twice what the reflection രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നേരെയും പിന്നെ ഒന്ന് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വന്നു, പിന്നെ വെർട്ടിക്കലി താഴേക്ക് വന്നു, ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ റിഫ്ലക്ഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നോക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാം? സോ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അപകടം വരാത്ത രീതിയിൽ നോക്കാൻ സാധിക്കും യൂസിങ് എ പെരിസ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കെലൈഡോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗം. സോ എന്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസ് ആണ് കെലൈഡോസ്കോപ്പ്, സോ ദാറ്റ് വി കനോട്ട് സീ ദ പാറ്റേൺ അഗൈൻ. അല്ലെ, അതേപോലെയുള്ള പാറ്റേൺ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താണ്? ലൈറ്റ്. സോ ലൈറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് ലൈറ്റ് വി കാൺ സീ എനിത്തിങ്. അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് us ടു സീ ആൻ ഒബ്ജക്ട്. അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് എമിറ്റ് ദെയർ ഓൺ ലൈറ്റ്. അപ്പം ആ ലൈറ്റ് നേരെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് നോർമലി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നത് ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട്, ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് റിഫ്ലക്ട്. So that is very important. So light, shadows and reflection ഒരു വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻസും ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഡിഫറൻസിയേഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. താങ്ക് യു.